Listen. Mulai kita. Elafta nok mi agoge. Elafta nok mi agoge. Mamen di la wole. Nene. Nene. E ko elafta munna? Coke. Okay. Nyalle betila, nyalle betila. Nyalle betila, nyalle betila. Nene. Ada. Sorry, you know. But didn't let Toto come follow. I didn't know it. It's a man salad. Anyway, I'll be a conto. Baffle al be assalamu alaikum. You know, Fofembe Juberola, Jabatinga Juve, Janjamal Juberola, Muhammadu Jabi. Jabi couldn't call at a mumbitan let. Jabi couldn't call in Somusola. Anyway, lafta jos diamla mella kola dron nganna ni na folo ndia kam beki ko bi kam da bibi dabo ka bibi da wadel ka daw si waldo. Anyway, mbal be kondon na mba fulal be flo juma mubarak almu alena jimul siandi kam mabe jima jama la alakana ken jima labanti. Anyway, lafta diamula menadro wala munyi nafikol. Nim politician or political party ndi men yalon ko ebe palasol nyininka. E ka lafika UDP use. Comme na advice dro mbem fulado aluntoli UDP nkolu. Ali yalo ni molbe nyame e ke fam wafle e ka lafi UDP nkolu e ka lafi ntele waf. E ka lafi ntele ila kol kibirinde. Kaje ko kari fana be UDP makan iyabe nyim bacili muska malati bacili
ni Musa Bachili skama la mude bari mba fulay ko mba won kanne abe nyun kunta ya membela nyina keta kunu ne keta la fulan jawti aka UDP attack aka UDP call attack adu asa hakiloto because kunu ne keta fulan jawti ala kullole be mol bulu jay ala jabe Musa Bachili manke political party leader today. Musa Bachili is a fake. Musa Bachili is a scammer. Musa Bachili mu moleti me yalo ko tappale wala mu ando ntel ngalo ne yalo adama dun katela privacy ko amambete ya you know ntol bebe political kono amanjare ngata mola privacy kono karle nyinke karbe tenne karla life betenne ntel la hajite woto you know yes Mr. Sise inimbara karla life betenne karle nyinke ntel la hajite woto bare niemo la party leader ma e mo la party o ma benale normale andi kamen folo mo ko UDP kol kanen rolake because mu nekera e kan mol provoke le e kan leader provoke e ni mol actor ko UDP kol mi kanen rolake katara ko mu kanen kede membe kerin kol fo bare Musa Bachili al nyabe Musa Bachili la ni nekera la fulan jawti last time ata kerifatu ay lawyer dabo maji abe nonsense kulubali akumol fulay Musa Bachili manke dindinti okay kono fana the same thing wo Musa Bachili kilewune nata kota ke abe kolla ka UDP bala batu nga fale Musa Bachili mo sifalt Musa Bachili yalo ela kole be mul bulo kono ndel ngalo ne problème mo membe laari ka Musa Bachili yalo ko problème mo membe laari nga kan bar wo mala privacy leti bar nata ta man fada UDP kol mala privacy me yalo ko skamalam aka ayala patiolo pro ka Gambia diun sunya ayala patiolo pro kamunke you know Ibrahima atude you know ayala patiolo pro mun kam praba Musa Bachili problème lo Musa Bachili malo fali alo Gambia diune Musa Bachili mu businessman wolti Angola aka business lo keje ay big problem soto je yabun kidola je seriously andu hansay wo problème lo baka Musa Bachili so ni lafta kodola ta president Barrow ya dani walla ni la parti moli yela president Barrow ka bari ye UDP bula because ite tentel distract la ibe nyimbe ke kanne pour ka UDP di wala kantel distract nyim bata membe be Gambia tel UDP nkoli alin kana song alin ngambang Mr. Sabal ko nyade an kana song because nyimbe mu politicolity ni lafta ifan kila felleti ke fam important di e lafta ifan important la joma la UDP nkol bara alin ngambang kese wulem par alin kana song Bachili mu mafiality muna kita Bachili forma la party lead Bachili yalo ne ko tebe men fo kan andu molle nyim fonte me yalo ka kliata male kaki Bachili every month Bachili kata Dakar le akata men naje ate yalo nte yalo andu ate fonga balo nala ko mo ni membe diam kante malo jomale nakumo fay e kata Dakar every month ete yalo e kata men naje ete Bachili but wo muy la private life leti that doesn't consider us that does not concern us because ntolu bata men bebe Gambia bi fion dabe kolearin Gambia balwo date mala Gambia jata kende man bete ya Gambia mol man protect Gambia kono alala luolu Gambia kata fure sendati luolu e ka fure wala bondi luolu e ka fure wala je meni kol fa ne buka moy koy mutata ni membebe Gambia kono ning atel man fen sotal be men fula Gambia diwni al man fen sotal al be men fula banku diwni pour la slanya be tala kunun ngajele ko etata mola moto be lor tiliwule mba katam pam tiliwule mba kono de kata amanke sutata amanke fenfenti tata yala moto werote kala kodo bonda kunna wobe banko menka furewole wate ye furewole je kunun ko bale ye furewoje fayre brika ba nyambay forest kunun ko ye furewoje bakaw ko molle furew yes lami jabi juma mubarak kunun ko ye furewoje kunun fana bi fambe men tembo men to ten ye furewo tombo bakaw kono koteke nyum furewol be men ye fa perpetrators mo malo muneka ke Gambia di on man security soto atol political men yalon ko allota sign alla ni waraga political partyol al lafta ka UDP kantel la ka alfan wafu UDP molla UDP nkolu ali nge ignore UDP ntel ngakule soto men ni molla kota kinenti because UDP di ya nko momo UDP di uti enyanta wasle fannale because ni molu ni lafta ko ka kefendi
ni lafta ye daraja e ka muneke e ka UDP le ma because president Barrow to le ole moti wote ku le kalama president Barrow be tembo mento man saya ya ku bulo kele chicken wins me yalo ka kado mo I faith le soto wala wo faith ni wala ya la brain cells ta ya la brain cells ta ya muta ya ke taki yalo ni ka faith do mo ba ke faith is very dangerous faith mu fenneti femme yalo ko kewne katar fari ngabala ite kumbe kenni ite la kun kew ite kanna kendo tay ko jurpe kun ko kew kono e la brain cells la ba bele block la abe tembo mento ten akun block ta chicken wins la wo chicken wins wo botaje ebe tentulo because kaka ebe do mo bakele ebe tentulo wo fana na kaf wo chicken wings la wo fetma tentulo fana ko la do mo da kaka wo fana konkonne do mo da fana na fet fana na ta wo kafuta wo ebe la tentulo ma wo do mo da fana ko la sa melika wo ka te kun kono wala mu mononi nonoti because wol man fet soto mononi nono wo muji kensi onete wolle kay yobu akun ken kono wala wo yobu akun ken kono nol ma man tare ki mirandi men kanna ala ne mononi nono because ka ko mun ne somanda so wolle president bentel bulu bar na manke woti wo buka fenne mira so nyi mo men yalo ko skamal le mo bachili Musa Bachili GAP manke political party GAP is a group of scammers ntel ngalon de Musa Bachili yalo wallahi billahi Musa Bachili ntel ngalon ko you are need of money inita kodolale andu one can understand but ni be la kodi nyinuna Gambia taxpayer la kodo inya bondi wokan Musa Bachili UDP te la majiti UDP nko nyen draft constitution ali mol da handi nyina ali nyina nyin kuola ntole kambe mira wala bimbe president Barrow kick out la from state house nyamento baral kanna al kalafi kamol distract al nafikolu al be feli lale political party jama beje yalo muna mwila kundimuti ne aje bebe sondi nyina because of ka retroactive law nyin ka wo accept for president Barrow wala ba fututa Gambia beti ba president Barrow wala baye diw kendo wulu Gambia beti ba Gambia diw leka president jo Gambia diw leka president Balundi Gambia diw leka president Jara abe bulala moto men nan telle la moto mu ntelle ka gaswelo ka kono say mune atina wo Gambia diw men yalon ko yedo kulata ite ka igame yedo kulata mune kamma ay tamela kauna ay ko kete lafta men na membete na fala bara manke membe wo do kula na fala president Barrow mu Gambia diw la do kulale mune yatinna ko president Barrow kilin na kawnyanta lola Gambia jamala kanka nkale ko nyim political party mesendi une e man na Gambia kono fenna ne amanke ko ka Gambia taxpayer so la kodota ka kasara e man tar fen nyinin kan wala muko ka balu fuaro la kodola e man lafi fen nyinin kan wala muko ka bulu taxpayer so la kadola yeke ministalti yeke permanent secretary yeke ambassador ti ibe nyille nyinin kan pour ka be appointment sur la masa kunda ko nyame ibe na fiki de nga faale ne nyim nyiri alal hakilotu walakin na Gambia nyim men yalo ko ka foko young people la ma alinga leadership nko muna muntel la problem oti because this young leadership Gambia no la alinga jamfala nyim men yalo ko hannabiyo molu e kam men fo lonnali men fo nabiyo molu birin alaye natindi akoya aldo ko ke ale balwal tarola bar Gambia bi nimmen karanta dumandi ndoro wo jita doro akate do ko kela faliye do ko le ke aliye balu alte balu la Gambia fuwarola walakin albe lori al kafo mole ko ale nga sonni attractive lo nyina kaje ko president Barrow wo lafta men na Gambia no le so wala dan ko don naita election la ate lafta men na wala mu 50+1 nyinti because without that 50+1 most of these small political party they are nothing, they are about dead because some of them there yalo ne ko if you deposit from IEC they will not get it. So isi menkeno wala munyi retroactive law ni demo buka fono wa retroactive law ni nintel sonta wala mu 50+1 ni that's the only thing that is concerning them itel be laughing wala ñim political party ndon walakin nabi meye mo la drafta katinya e lafta narrative change la ka ke UDP tat al munafiqol leti bar nafiqol mol kan la fero jele al nim few fen kanna e nyaabe ñi Musa Bachili ta manke Musa Bachili is a pure bandi
Musa Bachili need money. Musa Bachili katamen na Dakar every month ate yalon adu kodole kadu wakundo. But nama fata UDP nkola mala kullo koyole be mol blokon. But wo mala private life leti. We have nothing to do with his private life as far as amambankola ku concern. Bari nama fata UDP ma. Aya hakilotu. Musa Bachili ilan nendia ikati fansin di media to be fan kumbondila. Moli yalo who are you ite Musa Bachili. Ale nanyim video futande Musa Bachili made. Musa Bachili is a criminal. I know Musa Bachili. But ngalo na bafula kontemalo mbadi njoma le kanyin koli kanakumo fai. Musa Bachili ite you are need in money because ikata damento atodu how to call it. Dakar. You need money there. Every month ikata Dakar. One can understand because you are trying to save your life. We all know that. But ngalo ne ko bafula ko malo jomale na kumo fonye. But ite yalo ntengalo ite ntebe menfoka. So ni left kodola go and join President Barrow. But stop distracting us. We don't have time for you people. Ite manke moleti UDP nkoli nyante la time waste la mena. Wala tinambe UDP di umbe danila. Alinga let us forget about these small bojo parties. Many aloko they are waraga parties. All they are concerned is this 50+1. Because without this 50+1, some of these small parties, they are already dead. Mo jama beje kanyim party ndun men beje de benati la party register because of they believe this 50+1. E ka fole ko hanning ayatar ko nga 3% le soto. Handa atare ka nga 2% of the electricity. Ni modo e 50% soto ma 1 soto until sinna 50 until sinna 2% ni lawo kan nga minister position soto. Ha? Nko ali balu alta ali do ko ke ali balu altarola banko bete kenu la political party at the end who is going to be an electorate ni mo be ka be kala party leader ti mo be ka lafta kala president al lafta Gambia la president ya lafta kala mbul lotori leti mo be lotori plela mo men yel yola Musa Bachili bring UDP diun be fala ite be min tole Musa Bachili ya jambe be Gambia diun butela e be min tole Musa Bachili ntedi ite be dabe zip bi atelle al fanke big mouthty ali al fanke loud mouth solti al kafal be UDP la ni alfal doyala mo men yalon ko yenni yola banko yela na fulola ye badi un landi ye idi un landi pour kaje ko Gambe bo nyum manali kurun kono ite you from nowhere nobody know Musa Bachili in the struggle nobody can say that Musa Bachili nyum foja Musa Bachili le nyin keja bi men yenni yola kuno atel kanna are you from nowhere al kalafika wol disrespect Gambia ko dal ko moliye de wala al ko moliye de wala Ntendela de, but I'll tentel fana distract from the criminal activities that Barrow and his government are doing. Gambia lo ko fong bala fa wartale. The issue men yalon ko, it is affecting the mass majority in that country. Banku di la life man safe bi Gambia kono. Fure be firing karobela wati ye fure ole tombo janna wati ye fure nanga ye fure ole gefta wo fure ole muneka kela at the end mol buka long. Mojolle Fata from 2017 and inside them, and how many of those perpetrators were arrested? Nobody hear it. Yeah, Molika Funtina Hansai, Ebuka diamu wokola, Barola Mansakunda be kunta ya membela, Ebe Mola Nafulo Kasaraka, Italian political party dun moeda lola kadiamu wola. All their problem is UDP Dabo. You can see these people, they have no interest how Gambians are feeling. They have no interest about that. But UDP nalikalte fatala woma ntel la haji te yende esa jawla je journalistul Lamin Jai Fatu Network I don't give a damn about because they are business people ila radio mu business station leti they can write whatever they believe and they can do whatever they want to do, but we also have our mouths ngandali sotole mbal criticize la menna alla right la mu because you are journalists and then mbadi UDP nkolo alinye bula je Kafo ko karka nyine fombe jabila no ali bula nadiate because it near jube say Fatu Network near jube Lamin Jai is deliberately provoking UDP wanyanda ko la UDP di umbe male UDP dun provoke kan suto nintilo pour mon kamala ka UDP paint with a bad color what until UDP dun alin kana so wala Gambia be sinking tan be tembo men to ten mol ka kura wo banko ka buka jara no banko ka
feŋo daal be kole yaari Gambia diwol te siila ye wo kuwol discourse security te banko ka Gambia diwol te siila yo discourse President Barrow la mansa kunda be tilimbaliya menna iman horomo soto Gambia diwol la welfare they don't care about it nkali yajil bibile bota 20 brand new vehicle President Barrow botole input lana Gambia diwol be sirin Gambia ko ne be miracle la balwol Gambia la ko bala fa wartal de nkale ko dindin maralo Gambia diwol alal hakilo tuito yet Africa la dictator so fenje e ko dictator la mati Africa kono bi bira atawdo Paul Biya wolu kata Museveni wolu kana bula nyimfo oba Mian Theodore Lombang Guinea Equatorial nyili be nata they came to the power at their young ages nko funding kewli wolle Africa fail not all people alfal men yen niolal kan lafika wol kentel nyako do mo kurunde atel birabe durin tembo na mo mali job mo mali je mo malo mo sifale malti sa birin wo alfal men yen niola kaje ko atel ye freedom soto bi albe alawta kala pati londi alkanafal bo alfal disrespect la ya fontele sogola nta kila bi nta kila sama baral ten distract la fanande ite nyim Musa Bachili nyoli ite moy dram la nyin drok la kola drok 3 ton drok waji banko kan Gambia hani bi mbe tembo mento mo malo wo drok la ko be nyamento political party te diamula wala all their concentration is on UDP Dabo and the Musa Bachili for your information itaka wo kumomen for that is rubbish that is the stupidity ka fo ko ni UDP later ifanna why they cannot accept this retroactive law natali later ko be winna ite maloko this is not about UDP this is not about whether UDP win or not this is about the voice of the Gambian citizens ni tema wolom bawa atelier miracle what UDP is fighting is to win election that's all no UDP is fighting to see that we have better Gambia UDP is fighting to see that every Gambian should be proud where you came from UDP nyina mwila keloti But I tell membali ku kono don wala mu ko UDP wala mu natari ko ilate fanna munati nete sonna nyi luwal fo UDP ko wolle tata luwani safeba ngamira Gambia diwne ne jannal ba fula UDP nyanta sonna nyi luwal munati na president Barrow me yalon kate kilinam bare atel political party so called political party atel mo jollom ning ayatral ka démocratie même fo yala telu alman hone sal fond la tel political party diwne men yalo ko albal fan cipiti cabata dilay kam da ko sunkuto tanna wulo albe podin na karobela from one media to another ni alnata sembo to yalke minister tal kake dem bentem beleng motal gila kotake hey alatu NPP be kuriya men na Gambia diun nyanta dualale ka misilme diun aliye dua Gambia almamul aliye dua kaji ko NPP barako ye bang Gambia kono NPP ye buruka Gambia kono kato nyilmu molleti e manke ala nya silanalti mollo mu nyilti men yalon ko e man horomo soto mollo mu nyilti ila nyaton ko le be NPP le made NPP la nyaton ko le man alalo e man ala nya silan soto e man karan e dum man karan na ite karan na lamo ila wo banko kan bi Gambia diuna alla ko fam bala fa wartale ne ajube dunia fana kan koto ibe Gambia diuni alla banko kan al wuluta banko men kan al balbe banko men kan al falbe banko men kan al lambe be banko men kan nyanjo mane ngoy ko mane kundan kol sane kundal fal mu jawla kundan kol dum tol yal tubindile del yal tubindi ya wa Gambia banko kan dunia bilim dunia baya wulu Gambia diwni kadji jamani jang ibuka kodo jo airport Gambia diwni alkaji Italy albuka kodo jo airport Gambia diwni alkaji dunia airport hani sulal men yalon ko mo jawol lo muyti ila airport alkaji je albuka kodo jo bari babu banko menka ifabe banko menka ilombe bebe banko menka kaji wo airport to itela dunna namo yo airport jin dada ika fo ko kodo joje Gambia diu bebe deri nyinna moli wo kodo nyin aka Kenya dile jomale yalo fo kodo nyi bole taka ka president Barola NPP sponsor Gambia diu bebe deri nyinna mbala jolle kaji Gambia sate kono
Ntel mu luntaw ti de mbe luntaw leti Europe kono mbe luntaw leti oda Africa bankol to nyim minister soli ka travel kata oda bankol to buka kodo men joje munati nay ka lafi Gambia diun yo joy fan la bankoka Gambia diun bebe deri nyinna media bebe deri nyinna katu munemu abe diaspora soleka diaspora so be damara ngadol je la sami ka fuko 1000 wo mun ete be jude ka wo mo 1000 o menna mo jolle kaji wodula nyinto tato ni nato 1000 e found the airport to e kap du airport men te bama wuluje fama wuluje e buka kodo joje to hanne atare dala solo fontel nyanta jolal because wo mu air wo mu fulayo la responsibility leti andung ebe e ticket o mensang ticket o ete ka sang almost $800 euros was out of that $700 to $800 euros along ko flight company kamen so is less than 300 or 400 euros wo resbe abeka dun insurance le kunto airport duties le kunto nyimbe a flight company le kadi. Why are they charging the passengers again to pay the 2,000 euros, $2,000? Gambia kono, Gambia banku diuni, alla banko kan, iba wuluta banko menka, ibuka kuwa menkela, wandi yate, fon ya ikakela je, albe deri ngaka. Senegal memu Senegal te, nal jite la airport ono. Gambia diuni ka jit Senegal, ibuka bututo jojeto. Munati nalbe jila alfon la banko kalbe bututo jola jeto. Barobe criminal activity so la mola bankoka Gambia diuni yenya kasi wala ali yal nyati le njoma la UDP dabo e bali susu kanko susu la ka yellow susu nyamento. Is that not, this is very sad. It's not about, don't just think about that 1,000. It is about the justice and your right in your own country. Ila bankoka tilimbali abeke kele ila bankoka ite amira sai family tio ite killing them. Tato ni nato $2,000. That is 40 euro. Ite ka jutu wolela. Euro tanani. Ba wo euro tanani. $2,000 is we fuara jolle makoi. Bari bo kodo joka airport oto. Ikana say koteke. Iko vaccination me yalo ko COVID test fana $3,000 is. $3,000 is plus $2,000 is $5,000 which equal to 100 euros. Ite nyanta ka wole landi extra. 100 euro be ku jolle kelete. Mo jolle kaji Gambia airport oto. Bari nga fale ko Gambia dibitolu. Wala kinangin dibitoli. Ali kane danku mo jawole muiti. I don't care imu UDP dibitolati. I don't care imu APRC dibitol. I don't care imu NPP brown envelope dibitol. I don't care because dibitoli dabe nyin ko konole. Itela banku di me yalo kal nyanta protect la. Al kawo kanin kodola. Alla airport oto. Ikamte mo banko luntan let. Hani luntan ita kanina airport. Nyim bebe ke kana dibitol bedere. Halifa salla nyolle. Onkul Sidi anyola alle. UDP la dibitol sana jawara nyol alle albe daring adu al yalon ka telle nyin ko albe lon al yalon ne munatin albe ko do impose la fenkol ka diaspora solka ka fo fen jita airport to ite nyanta 1,000 ne jola e dun to $1,000 e bunti to $1,000 banku diw ite wo airport on tel bagnol la tax le yalo wo airport o mfanyol la tax le yalo wo airport on tel diaspora sol na remittances wolle airport on yillo alkamul chaji kodo la na airport oto wo airport kodo jomale ka nyininka kaje ko kodo men ka jo airport oto kodo nyinka ta min tole na dibito bebe dering at wote no UDP MPs no other MPs even the Halifa Sallas men yaloko they pretend that ko itel kamul la right le fight na bankoka. Thank you Mr. Wale. Iti amila say nindimba ya tiyo Gambia diyo me yalo ko dinna ni le babulu plus ate fong anala muso mo woro wol be nyanda $2,000 is le jola 2,000 times 6 wobe ka nyandi $12,000 dalasi wuli tan nem fula ite ni la family nyanto le jola Gambia airport mo la nindimba ya tiyo lo muti mo bebe deri nyinna mo buka kuma foje ita mo ila media to ita mo ila MP la ita mo ila banku diw la membe si so ko katu muneketa diaspora sol le badioka ite fong wuluta banko menka ibuka kodo men jo wandi banko ka iba mambo banko men kay te fenjo laje ila molte tax jo ka banko men kay te fenjo laje al ka tiketo men sa kadu flyo kono you have everything inside that and the Gambia ka kodi jolle so fly company bulu imanda wala ko saying alinga airport duty dundi wo airport duty kodo akata damento na MP li man fellonje Gambia diun man fellonje jomale yalo feka wo kodo le taba ebe NPP political party sponsor kala Gambia diun la trakese wulew President Barrow la mansa kundabe nonsense o beke kan Gambia kono Gambia diun tela nyatili na wola
criminal activities benna bankoka bankola kodo abe tinya ka diate nyamena yenya because munamu yalo ne ko nafikiya wala siyata wo bankoka ni man nafikiya bula wo banko titala dulato de men yalo ke fam pretending like ko tell they care about the well-being of the Gambians alle muna kinal al dabe sorondi nyi airport la kuola. Don't think about for $2,000. Don't think that it is just a small money. You can imagine more jolle kadu wodulato. Jomale order di wala. Adu because ngalo ne ko loi manya na impose la bankoka na atara ko dibitol dateje. So what on tol la dibitolu woni na mansakunda wala be dending kan tel banku dunta kan tora nte toro men face kan wandi bankolka. E kaji Senegal Gambia diun ite bututo jola jeto. Gambia diun kaji Morocco ate bututo jola jeto. Gambia diun be jila Germany ja ite bututo jola je. Ibe jila Italy ite bututo jola je. Dunia dulate je Gambia diun kaji dama albe bututo jola. Bari ifao na banko kai wuluta banko menka. Ike jori ndi kodo la woto. Ko because jita wo airport la banko ka fete ban rice ko kaji la banko ka. Ila banko kan fana yena aje ko ite nyanta kodo la jola woto. Gambia diun bebe daring. Naje ko mansa kundal ka funti ka kuriya ke molla mansa kundal kana ka luwajo impose molka wo kodol kata dame wo kodo me yalon ko baajo ka kamuntal ko ka fay dimbale kodo katu munamu wo kodo askene ka wala taybe NPP sponsor kala al bebe dering yes Mr. Bakso inimbar al bebe dering wo kodo kata min tole na dibitole ngani nyinin ka kata tellene mansa kunda denta kanyin luwa furu pus Gambia dunika. What kind of nonsense is that? Mbabota banko menka, ndebota banko menka, wuluta banko menka, lambiobe banko men beka, na namo alienda airport lo wala, nga tiketo finansa, na tiketo kono, nga every airport duty bebe including wala kono. Ikana kote ke kakodo tante bulu, wakodo kata jomalea, alika wakodo ke muneti, alika duty jimenna, mwome yalo kwe mo lulong, anala dimbaya tiyo ni mo lulum enyanta $10,000 is le jola dimbaya ti jolle kaji Gambia airport $10,000 is how many euros is that all 200 euros ikati kai kadi mo kunta wala ebe tulunna na fulola mo bebe derin taki mo man kuma foko nyin kon that is very wrong. It's very wrong. Gambia diuni bari nafikolo al nyabe nyimbela te diamu la wala al nyabe ku tilimbalo la Gambia la bankoka ngote diamu la Gambia diun be batari Gambia kon fuarol be sirin Gambia kon ke miri la balwola president me yalon ko ntel ka wole jo abe nata na tama wo tamala ntel ka jo abe feofen domo ka wo fen ko kona akata wo $150,000 men domo e de akabo Gambia fuarol le blu fuaro men yalon ko diun buka domo rosodo e diun kon ko to katela e man danye wo fanan de ja na leptanol to bore teje musolu nibe wulula ika gulo fo men di dosol ka gulo fo men di e bulola ite bari fonde ka wosa jomale neno je bir dunia baya wulu Senegal ni nganda mol samba jeto ni nganda mol samba Senegal e jaralo me yalo ka manta atel tambila Senegal bulu $10,000 isla ika Gambia di charge la $50,000 kadu yalo ko we have no other option al bederi nyimbela wo mansa kilon alla leptanol to equipment tejeto bori tejeto bar nyabala suto ni tilo abe motol odala na motol men yalla ko moto kilo wo kili e kasia $2 million isti al bebe sirin al yal nyati UDP kola fombele tabata ko taunte ya membe Gambia masakunda ko fente fo muslime na afikia yalon Gambia nol na lafta alla banko ita nyato albe tonyale normala ale sondo kuola men yalo ko be nafiki yala ngani tani la ko albe nafiki yalla wo banko ka systemo membe Gambia kono na alfa le yalanka misilme nyaton ko le yalanka atel misilme nyaton ko men yalon ko alkata si wo state house o kono and kodo be bolaje albeta fula president ayeko mbe telekoma as long as alma wo stop Gambia titanyato as long as Gambia la mbama nyol alma stop kata wo state house albafula mansa kuruni we are behind you kole yate banna Gambia kono as long as wo yai compagnon la better state house kono al kafo president ko we are behind you wo corruption wo badate banna Gambia kono President Barrow la Mansakunda is full of nonsense
It's full of idiocy. It's full of rudeness. Nobody know who is responsible. They have no responsibility. President Barola Mansakunda. That is the reality. Bari inata banku diuni Kenya jube. Nko. Alako manta o manta akala nyato ko bondal kono according to alla character woto gambiano la ali ngamfan jube ba munati na nyin kuriya bebe President Barola Mansakunda kono han sa misilime diun ala yete fatandi memma ala ko al kana kafu ma men yalon ko be banko le torala ebe jama le toraka ala ko al kana kafu moluma men yalon ko be nafulo le kasaraka mufuaro la nafulo bari temu almamoti e kata lo president koma hantel betere koma nko ila hakko mo ka president support bari ila hakkete kata si mo la state house kono al ka dimba men malajen na kodolom al ka speaker men use gen taxpayer sol le kajo al ka jio men use gen taxpayer sol le kajo al kata president ka encourage abe kukuru men ke ka banko ka ita ko mi misil molet ali ngam fanni ka ala ko koleya do beje niaje lari man nesen wo nese yo koleya doje lari kay forji kolom gambian afo man dia ni afo ka afo kar fela be bulaka mulla bar nafikiya membe wo gambia banko ka nimmo bula banko titanu la dlato. As far as we don't come together and unite as one people, they will continue doing their nonsense. They will continue to do their nonsense. But a balafa warata, Gambia diuni kata torare, Gambia diuni be fakan, hansa nyato nkoli kawuli, alimamo, alikalo, ite alfa, ye diuni tu sirin suwako na ini konko, ite alfa, ye ibamari tu sirin suwako na jita karamuto eman doku wosoto, bari imanke ya wobela, itata president ya kaya ko ibe doku kendola, ntel be rally ite behind it. Ibe president encourage ka be kukuru menke kala bankoka mo kulun na be kukuru na nyitala ko be menke ka man betea bari ni ya nyitala ko be menke ka betea den tel be komal ite ba encourage kala wokuru yalla ndaje president Baro hani tabbe nyin tilim baliya men bebe Gambia kono president Baro doesn't care about because Gambia dun le yake atel muslimolu Gambia na majority mo muslime diunlete bari haramu domo membe wo bankoka fania fasa membe wo bankoka awla ki na muslime say muslime kundam felita dina karawna karola Gambia diuni felita muslime yala karola Gambia diuni felita tubabu karawna karola Gambia diuni felita say be nyati na mendol karam nali wol karam balol wol kita victim told ha ajube Senegal men keta je sante ning ayatra keta Gambia wo almamul wo dina nyaton kol wolle fulo be lola e beta membarolto e ba fula mole ko alni mu setan mollete albeta membarolto alba fula mole nyil mu kor wulindi lallete bade ni tata Mali la demonstration o almamul le nyaton kaya ni tata Egyptiano biribe wula Hussein Mubarakam Muslim Brotherhood. These are the organization of the Sunniya men yalo ko wolle wulita kaje ko tilimbali ambe Egypt ko naydam adun tel la karannal kata wolle to karawna bar wo karanna kiloni birin 3 years jotina wulta yo Gambia billahi wallahi taala nteli ngab silole bula nga silole bula de adu nemma wo silo tilinga sonyo e tonyaka Senegal felenti ni menketa je nyawna karanna kilim man fundi kanaka mol bilem bar birin 3 years jotina wulta adu abentel bi beni alanal kila tema ko ala ko nyel ko al badiun nabe silo bula kala yamar ku kendola bar 3 years jotina manke president Baro jawoti de president Baro e 3 years jotina ayaka jawoti bar amanka jawoti president Baro 3 years jotina nyolde muy la mo kendolde katum lonnan tol man karande ntel ka kawandi la le lamoy bari telle kon tele ko ata'awanu alal birri wa taqwa ala ko al nyoya mar ku kendola anin ala nya silawna wala ta'awanu alal ismi wal udwan al kana nyoma ko kukuruna nin konnanteya woto mome yalon kay la hidota bawo ala ko abembe nyinin kala nan la hidola ni ite adamadi ni mole la hido benate ala le tema woto ni e badi mu jabe ko tinya ka menke la hidoti woto nyanda tala woya ka hakilo blande ka fay ko be nyim menke ka amambete abe la hiditi nyal ya mari ma ko dunya because nay wala hido timmande molle be la lo sorola nay la hido timmande alkiyama ala bajola so ya ma ko dunya ya ma ko alkiyama bari mislime keba men kantel ya mari ka fonye ko adamadi nyante la hido timmandilal bawo ki tel konye ko kila ko ni lafta nafiko njube la moli kono lafta nafiko lonna moli kono taman seri sabale bala wala mu nyinti taman seri folo mu munati ija hadas kajaba wala mu nadiya mutaraka fani yale fo ija wa'ada fa akhlaf wala mu ko naye lahidi kula ate lahido timmandila ija ukhina fa unika wallahi naye ni naye kusita be bole kotole fo president Baro ma mullahi di Gambia kon
bari birim muslime dewni funtita kata president baro kata hakilo bulande ala lahi dola nyil mo kendol leti way bari na muslime nyaato ko le tata lo bim barol ka ita e kawandol ke yela nyina tak ala fawna kumola ka fon telie bari la kumo be keta muneti nyin 3 years jotna wol mu setani molleti subhanallah mobe mo yamar kaka ku kendo ke mobe yamar kaka mu ku kondo ke bari te ka funtina wo be ku kendo men siloka bawo president ak fotam be nyalale ka foko ani mole la hido sa 3 years le ha bawo atelle ka fontele ko alala ko ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna atel adamadu men liman yata munati nalbe kol folal temen kela kabura makhtan indallahi an taquluna ma la taf'aluna albe kule ke ka kobe yalo ka sembo warata bake adamadi mo misili moy ka ku ke temen fola e ka ko fo moli temen kela ala ko mu ku balete bari mo me ye nyinke bawo ko muslimu aqul muslimo albe mu badin kilinati ne badin je ku kurun silo ka tayya ya marwa ku kirun bari benke da Senegal bi ne man Senegal almame je katalo min baroto Senegal la dina mo ititalo la min baroto ka wokko kala kutu bolti ni ba kala fana ba kala oda we rawon le kanyata de man sela la juti momenti bari Gambia man sati sar kuriyalla president baro duro jita na banko ka lonnal be deringa bawo be ngalo ko duro kuma betade ha sira fiono ala man la fi sira fiona bawo ko atel dina la kol ngalla moyle ntel man karande bare ngalla moyle bara atel ko ne ko innamul khamru wal maisara wal ansab wal ajlab rijisu min amalu shaytan fajtanibuhu la allakum tuflihun atel ya fontele yalo esa jawol deman kana bare ngalla moyle de kawandi lale nte kala moyle atel ko ne ko ala ko duro kol e durokol fewfe yalo kasi adamadu siran dolo bolle kon duroko bolle kon lottery bolle kon fewfe ning ayatar ko so krako ase adamadu sirandi abemu haramu fewnete ala kale ne ko fajitanibuhu al jamfala bari durok fela nada dina molal bederin tek han mo kilim man diamal nim men diamuta dron e ko nyimu politicien on Gambia say politicien on le keta dina kelelalti tuta dering Gambia alfa le mu molla problème Gambia musol le mu tella because musol le siata Gambia kono musol le be fakal le tanol to musol le ka fatimul to musol le be batare marasol to bar wo musikino wolle te yay compagnon te kata alo president koma membe tel diun la sama tinyaka membe mamadou la sama tinyaka ila haji teje yalo niya munakina Afrika tala nyato ntolla alfalu a fomandia niafo e ka fo karfele bulaka mono ba niaje tubaboli endam tubabol la kunun ila kunun ko alfalu wal ye kero ke pour e donle ye kero ke pour e mamadi onle bari wal man kero ke pour e fawni bari tella alfalu wal ka kero ke fawle walakin nibe dunna kokuto e ke mira le ndebe jolle soto laje bari bu ke mira mtebe nyimmenke ka fosa man diwona profit le be ba mbeni menke kanten yenyi wuli fulo men dinna ndiumbe jolle soto laje abe ndiuna fala jolle ibu ke mira wala ike mira ku kilinna nasi nyimbe tili jolle kilambul pour nasikaso eta amena neson membe wonyama o betano la nyaato nyaadile nde esa jawla dun kuto ngaju be nde esa jawla nyimbente na fala wala esa jawla du ye diun le soto mamira nyimben diun na fala munda nganku damba mira e maaje wala be juru mari ngambe musol ke diun to siri la cordal kono men yalon ko jita karamuto e man do ko soto man sa kundale nyanta do ko create la wole e ko to siri la boni kono e ko dindiul fondin ko to siri jedo to be ataya nona yela kala le mure ko ne kata president ya kay ko be ko ma bimbe ko ma sene al ka ko be ci kal yala alala ala ko kuna da Gambia no ala ko kuna talba niya e ba fula dro kala law kala rasul albe kala law tata Dawda Johnson do kala law kala rasul bar wo kala law kala rasul a jiko kilental ji al jato ko fo jo malaka ala nene no hey ala ka mojo a jatole ala sondo mole la atelle ya fode atello nala atelle ko falatu zakki anfusaku huwa ala man ittaqa al kanal fanjay al kanal fan jitande molla al kanal fan seneyandi moliye ala yalo ko jomale seneyata ala yalo ko jomale beteyata president barobe nyin kuriya membela hani sinin dina nyaton kol kata yay ka fay ko be koma alla right le male mo support men diata yale nyin dunya mu wolte bawo hani ala fan ko le faman sha falyaghfir wa man sha falyumin na diate ye kafiriya na diate ye limaniya bari sale be fale be ala tar la jiro
bawo Gambia bi mole ku kendol ke ku kurunti ku kuruni ngol ke ku kendolti nga mo kendol ke mo kurunti mo kuruni ngol ke mo kendolti wo banko beta nyaato nyaadile atul be son tala ko President Barola NPP ala mansakunda from top to the bottom ibe jomale jilaje bafula ala nya silawne be nyimbal ibe jomale jilaje bafula ko tonya surtout la na dibitole mayam falede ateli ate UDP dibite ba a dibite o dibite entire dibitole mayam falede ha nte ba ma kata gadinol to ala namu kodo ali kawole ali yole approve ka ko presidential advisor me yalon ko hani ka kela parti la mobilize satata keno lati amon qualified kakati soko banko be la president ko advice imagine nimmen futa keneni karam baloli wol si banko sambano ba fatel yama banko ka samba diamu dialla ba banko katani hakilol la banko katani londol la bar londo me yalon ko ay alanya silang ba kono banko katani londol bari hani ala fa ya falene de hal yastawi alladhina ya'lamu walladhina la ya'lamu fo mol ni mol be kanya no la ba men yalon ko yalon ani men malon suto ni dibote kanya no la dibo fanan ni e suto ni tilbulote kanya no la tilbulo fanan ni suto te kanya no la ne aje ko ala konye ko inna ma yakhsha Allahu wal ulama men ye ate ala lon walla mo molti men kasilangate alanya wala molti men yate alalo mafoko men ye ala karang men ye qur'ano karang men ye hadisol karang hanin ko men ye alalo dobe jay qur'ano karang ay hadisol karang bari ay wo men karang amalla because alala no nyi ala lo nyi man fuda sondo moko Gambia bi imaji qur'an karang na isi mojabe ayo burututula ba burututula ay qur'ano chokinyola comme amad jite na nyon kafirin diwni sorry astaghfirullah imanke kafirin ba nafi kollo muyti Muslimel munafik isi ayota yata choki nyola ibe Qur'ani ibe fani ya fola ibe Qur'ani si ayo sembelala ala kafo mena yastaruna bi ayati llahi shamanan kalila alkanna Qur'an ayulta alkanna Qur'an ayulta ali fani ya fo ali enda Qur'an ayulta ali ya sembentu yala wala mal alkanna Qur'an tal ka wa fo price indina wala mal kanna Qur'an ta ali ya compromise ala la kuba kawne ka mol ka kontanendi ka mol filindi bari te fon yalo ko ayo ye munef wo soro abe diamu kan jomalem ibo men lamfe ka abe diamu ka wo molla bari ya kontanendi munela ala la qur'ano la o fana yamira ko because malo bara latete le ko ite yalon ite me yalon fana ite fana be fani ya fokae ka filindi atele mo banko beta nyaadile imaje bi moli nyaka tar toñala e ka toña jenkendi e ka tay ka faniya tika kala mo kunkilon kunka andi kala ne ko toña ni manke problème otide ando ala kala la talbisul hakka bil batil wa takhtumul hakka wa antum ta'lamun al kana faniya ta al yetoña murala al toña ta al yake faniyati ando atel men be faniya fokan al do toña men kekan faniyati al yalo ne ko toñala ba ko fo le te jurumare Gambia ha wa atele ama banko betale alsi ala nene noba suta tili sobe si sobe yalla suta tili nadiyata alay momo nadiyata inshallah e ba fula mobe ba fula ko ala len tellem molbe batare wo banko ka molbe tulu namo la nafulo lay nya bala ala ko la taakulu amwalakum bainakum bil batila al kana nyola nafulo ta kado mo batara yaka al kana nyola nafulo ta kado mo kulubal yaka al kana mo la nafulo ta ka kasara ko sembole ben fole te Gambia ko fuarol be laare leptano te buka borol soto leptanol bor kenseng hani prasa mon buka solo leptanol musol la wuludula mol fon kataka han glofo sang e fanye Gambia leptanol kono Gambia fana kan koto scanning machine city machine fam man soto je machine fula banko fana kan koto bari nyana be wo mansa kundala abeta moto sanna moto muang moto tansaba wakilin kostita million fulalala wala million saba ntel ko wolle benna banko sambala Gambia linga chaka no bula ala te jila nan kale makoy kila sallallahu alaihi wasallam ala le yaki ala subhanahu wa ta'ala me yalo ka tele sembobe mo bekan atele ka kuoke mendiata ko wa yafalu ma yurid oda faalu ma yurid atele ka kuoke mendiata bar biray kila ki sallallahu alaihi wasallam ala yalo ne signajo le kila barama muslimi akelo kono na diata ala safa ne ko kana batani dino kono mbe kantala jila bar hani yey kila nga ngara farale saybe jolle fata nyin dino kono imaje bintel beben si so wulini ka dino nyin
ha bare gambiano albe siri nga mol ke mo kendolti wala kina wo banko ti tadulato jame on kono nafiki kodolu wolle be takan jeto moroliya haram kodol wolle be takan jeto mona duwabe jabe la nyaadile ye banko be la kodota ya kati kun fuarul kata leptano to bori teje je fioni dabe kole yari ite ta ye banko be la kodota membe leptano borol sanna e ka kati la jibo kono ye wuli tanta yeta wuli kilon di moro la kay nate ya duwani non la e la woduwate jabila bawo ala ya fole bawo moro ka jomale dane wala mo ala subhanahu wa ta'ala ado ala ko ne ko inna allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala mu mansolati manso membe seneyare abuka fem muta mem man seneya albena fiki yalle bulan molla banko be tunen kali nyabala suto nin tilo baba ten nyim political party ndoni be na fiki ntela yafo e man tar fento na manke place ni nonati walakin na ko be lafrin kanyi retroactive loni ka wo bondil na loi kono nko Gambia muna ali emulate Senegal la dumanding ali emulate Senegal la dumanding nin Senegal membe nyobala wala mak sallabe do ko men na Senegal mbe ngajel bar birabe nonsense o keka Senegal diun ma jube ko mak sallabe do ko wala keka wala mune jube la banko mo manya nat nyala kato jannim makibe na molle nata ado makibe tala la be Gambia be Senegal tulaje ado makidam ba manke Senegal kono diwti kato makibe do ko mena ba keka Senegal la kodolla aman ka fansu kodoti kato jannabe silama wodo kolke woto momo nata wo kodo babula be wodo ko kenan bar Gambia ning ayatan no mak sallabe sirin Gambia e ba moyle ba fule he nanga nabiyo mole soto yalo ya jambe ko mu sekleti nasiru dini e ko ngake kinde bar mak salla natar wole be Gambia no e ba fula ngake nabiyo motiko hanning ayatar ko ala ko nabiyo motiji la dunia kono kotek. Because Gambiano man self-evidence, man self-confidence, self-love tembala. Fen tembala na man ke selfish interest let. Adama di wana nyanta kila kilentile na kala banko eta. Hani korda nal man ke kilente korda bukata. Kabilo nal man ke kilente kabilo titala. Soko banko. Moli katal kuriala moli ke fasa katu ila personal hatred against some people. Barite nyina tako. ala ko enne ko ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'budun man jinno ma adama dun nin jinnol da fenka namanke ala batolet wa ala batobe mune kono wala mu yeto nya fasa wa ala batobe mune kono wala mu yekuri yal bay bankoka wa ala batobe mune kono wala mu yenakaro bay bankoka bari te koy ka ala le batoy ka sungi ka sali hey mislime ya manke nyinti ko layshal birri antu wallu wujuhukum qabla al masriqi wal maghrib bete ya manke nyinte kon de kan ko ne tilibola bete ya manke nyinte de ka salle bete ya manke nyinte de ka sunne bari la sunye ila salonye la muslime nyanta reflect la daji kol kan na bu ka reflexi la daji kol kan do fon yemuru yete fan korosi ba ala kale ne ko inna salati tanha anil fasai wal munkar salo kal fatandi alla kukurun nin kuja wala ita ka sali ika sun ibe mo la fion sunyala ika sali ika sun ibe mo nakarla ika sali ika sun fuaro la kodo ika ke ila kunkilin nafati Gambia mo be batare bara lawo batal damba on be nyola NPP manke parti sobet NPP manke parti membe Gambia sambalanya NPP manke parti membe Gambia dun kela kilinti katu nyiri folo parti nyiri lota jamfaleka parti mel lota ala sosoka alota kila sosoka wo parti be banko keno la kilinti nyadile bawo nyaje kayo ka lota ala sosoleka bawo kila ko menke wuliya fola luti kila e menke fani ya nafi quality wala muko kaboli jamfa yalo kila mamoto fo jam akole ko ni lafta nafi ko taman sero nyinenna wala muko ni na ila hido ta ka boy kotole Gambia non nim baro ila hidi jolle ta abota mul koto men baro e kuma jolle fontelier wala mu idha hadasa kadzaba na ya da ila ka fani yala fo biri kama la wifi le atele ka be wifi dati da biri kama ale bara birij akaba bil bara banjul bara akaba billa ale misiri taworo aka bisiri taworo gadina keme anyanto lola ile nyin bemu kumalata yeful bari na ta ya moy safa o politique kumolet adama dun ka hani ala ko kitabul ko yuharrimul kadibu ala mukallaf faniya haramuta nafiko mo me yalan ko baliku yata faniya haramute mal ha fo ala mofo يحرم الكذب على مكلف فنيا حرام تا مكلف مال فوتي
bari moye na e faniya fo ni ya fo ko kari fela be bula kamola akatara e faniya le fo. This kind of the belief nyanta bondila na mentality ko le. Nafiko munafiko. Sai nafiko we kafolo. Ayalo mune kama ala ko alkana la hidol tinya. Ite la hidol tinya ye kafolo wo kama ikana kafo mole ko ala be mako ka. Gambia no alfata ala tonyo ma alfata ala yaji nin ala mu adama dimuti. Auzu billahi min jalik. Ndata badim be alala. Ala luolu ala badim be demonstration ke la Gambia. Katu muna mun ka ala atto abiu sinyame. Aninka ala akiu sinyame. Natare num badim bala. Nkole ko natare num badim bala. Hantel be mansala koma. Ntel nim mansalam. Ite nim mansalam. Ite buka mansa soso bari ka ala soso. Mun adamadin sifala muiteti. Ite mun adamadin sifaleti. Ika fo ha nte bukan tene na mansa soso ite ala mansa soso bari si ala soso wala mu yela mansa kay na kuri yake ye mansa sembentu ya molla na flo kasaro la ala nyimbe haramu yan andu ngamira ko janni be mansa soso janni ba fula buka mansa soso yelo yafo mole ko buka ala soso katu ala subhanahu wa ta'ala be la banate mansa tallale ya wo president me yalon ko ika fo ko ite buko soso bari ka ku kurun ke be ala soso ka ite mu muslime sifalet ye fankoros nkale Gambia titanola adamadi woni muslime 95% of the population mo muslime wala but only 30 of 20% wala muslime behavior so nko ali muslime bankol jube ba ali ye compare to the Gambia. Tunis is a Islam Muslim country, majority Muslim country. Egypt is a majority Muslim country. Saudi Arabia, majority Muslim country. Qatar, majority Muslim country. All these countries are developed, well-developed country. When you come in terms of infrastructure, you come in terms of the health sector, you come in terms of the agriculture, they are well-developed than all us. And then tell kon ni nyil bebe ala kilunde batuka. Barali nganji ko jube ba. Gambia mo kata sunya rola banko bela naflo mo kata sunya kan. Ikan lo ikafo kari bala duwale jabita. Mobe Gambia bela nafulo sunya kan. Gambia fuarol la nafulo sunya kan. Fuarol nin konko katela. Dindun be leptanol to bori teje. Na schoolol to dindun be sirin banko ka wolle bali ka wo nafulo ta kejo. Ite ka wo taikal eta so loala. Mol kata lo ikafo kari bala duwale jabita. Ite la bala duwa jabo bu masi bolet. Kato ite bala duwa jabo wo bete sambaka jahannaba silole ka. Wo ba duwa jabi sifa alimu alayna tankanda be. Munati ne bala duwa man jabi janni be duna taxpayer so la kodo kodo ibala duwa naka jabi muna tina nyanta jabile ma janni ite bala duwa ta jabile ma foni ye fuaro la so suja ite bala wo duwa sifa alakano ba duwa jabi ma alakano ba duwa sifa jabi moma ni muslimo be ba duwa membe iti lida ke jan samba jahannaba katu ka banko bela na flota fuaro la na flo ka kila pasona na fati adu president membentel nyato wo manke ya kula ati amira nyato kaya mu ndam banneti ko ha nga haftani baldu ha nga kumo fo molbe wurlay bafula darajo baro kairo baro wol men ka fo darajo baro kairo baro amanketi la darajoti kodo la darajo be diamu ka wala mayte diamu kete famat bawo Gambia di bi na fulontel yole semben ne na fulo landi moy bi e kay ko arjanna tiabo fila be arjanna tiabo jumfula aba takilation la kata ate amira arjanna wote sito la kotek bada nyina ta ko saya wote bayla al maut yati kum bakhtar saya bene kallum men malo adamadi be kuwo kuto mexo ye ala miraje ite be nyin dunya kono ite ko mbe politiko lo kono batu ngalo politiko kono ngaku kurun keje ne mol diamte ko hañi mo dunya politiko al nene ya moyle kurani kawandi la jom al ka faale ko ne mo fata kata bara ko tek yemen kenyin dunya jang al kiyamay ko le tariñat anyimma ibatar laji a jawma ibatar laji so ite be tan la politiko kono nyaadi be ku kurun kele te kamta ko ala to safena atari niyake ku kendoto nko ala konle ko faman ya amal miskala jarrati khairan yara waman ya amal miskala jarrati sarran yara momo barata baro kendo la han jaja keso la yena no me bajila a jawma a kuruma mo nene man fa misa konata bala fa wartale mo nene man fa iko kare fari une atata saloke nko ni fata salite alkiyama koteke ila baro me yake nyin dunya bole tarle nyato woto moli kana fale ko nyimu dunya politikolete ali nganda dunya be so fenke kanjang alonko ala babe safe kan killing alkiyama lori babe tarle nyato
bar Gambia alfa keba al kallo e nyaka tara la tilimbaliya be kering ni alako alkana kuol ke kuo men yalo ka be jama torala bari ka wuli yeta yela haftano ke janna view ya ke janna view yela na fundi mbule kunto because ibeta ka state house le because ibe kuru sonne sotala je o dol fon be je ni hani wulul di la janne fu de la soko ne ke mira la be mañon din joma la nyinen banko be la nafulo albe banko be la nafulo kafka nyoma fuarol be siri be kumbo kan fuarol be siri ibe mira be men domola Gambia ali nga taunte ya bula ali ala toku ya bula ngo nyin arab bankol men yalo koy develop tal ka proud bi al ka kodojo pour ka dawol ya muslimol lom bar Gambia la muslime ya ngamantel ka kitabu dol le karam menning mo ko ton la kitabol te kilinti ntel ka kitabu koron le karam menning muslime banku dol la kitabol te kilinti banko be fono la nyaadile ite ko 95% of the population wo be mo muslimo le wo banko be bur ko mano nyaadile ning ayatro muslime jiko ben bawo folo ala ko ite muslimo kana faniyaf ala ko ite muslimo kana mol kong ala ko ite muslimo balu tarola ala ko ite muslimo kana mol na fulo do mo batare yakono ala ko ite muslimo mol ye bula menna ke ite muslimo ifan kanu ke ye badi kanu ko mi ye fan kanu nyamenna ite bulata wasiloka ite le banko nim banko membe lodo wasiloka o banko be o be burno la ko manyadile ali nga nyoni kanyina bawo ala ya falen la taakulu amwalakum bainakum bil batila al kana nyola nafulo do mo batare ya kono al kana mo la nafulo do mo tawnte ya kono al kana mo la nafulo do mo comme a symbole benna inma yakhuluna fi butunihim nara al be fo fen ke kal kono kon dimbalam momo kabal wolle la ha فكلا على موفالي كلا كو لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأكيه ما يحب لنفسه الدو كلنا الإيمان يتتمل فهي كانوا ركي بعدهم يمن كانوا يفعل ita بعدهم بتورو كونه نيابولا إكتا موتو سام مو كون كيلون banko me yalon kal kata jikirin sada danola banko me yalon kal la jata kendal be dikirin donation la banko me yalon kal la agriculture be dikirin donation la alla banko diulte karanna ni alman sada danoke wo banko kana million seki ka sammo kilo ya motola ala mansa kundal alko banko mantare atelier ma ala be sinola mo buka ala nene no ala ko bata toro jama kataral kal fon la bulla barola ala la hajite wolto bawo ala ye bula menna ko to kela bari na fiki mali sa fale ko ha yalo mansa alala kesin walakin an koy ko gambe ni wusasu naliyamu ni men ka fo mo le janna ni kirita janna ko kala law kala rasul ala hakilo tuito de ni men ka fo mo le kala law kala rasul ala hakilo tuito nkala nyaabela la suto nin tilo al nyaabela la suto nin tilo ibe alta president baro la campo kono wustasin diwon men beje e ka ayol court ibe wuli ya defendala bar ala ya lonne de ala le man soti walakin ala kale ko yastaruna bi ayati llahi shamanan kalila mol be sodo lal kono le men ya lon ko be na qur'anu tala ba ayo tay ba modifier la ibe wuli ya fulay be la ibe te ala tala la kuma kan tala ibe la wo wuli ya bakindi la wala ala to man soti ala la adamali long ولكن أكالكو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون الكمول يامر كو كندول البيفتان دلا كو كرون البيفتان دكا كو كندول كو كرون منما أتلفان بو كو كرون كيكان الكي يامر كو كندول ملا البيو كو كندول اليال كودي ولا حرام دوم لا البي ول سمبنتو يلا يتكو يالا يكي لا للو ها كيلا كو الكنا نيوتوجي ala kale ko ya ibadi atenna joni inni man satalla de haramatul zulum ay tonyandiro haramu yanda fankan wa ja'alatuhu nata ka tel armadun bainakum al temamu haramu fenti falata zalimu al kanani wotoni gambia bi tonyandiro mol fatil mbali ya ko president ya sin loika muslime dun beje iko ite tonya fula muslime dun beje kata jima salolla e ka hanisa be mono ma men ka mol fa inyo muslimo ala ko man katala al mu'mina fa annama katala an-nasi jami'a mo'min ya adamadi niyo fa ya muslimo fa tilimbali ya kona kamdar you kill the entire society. And then we are still following those people, endorsing those people, the people who are maltreating the human beings. Alala adamadi
ala e da fewn beda ala ke kali sawnale ake kali bankolale ake kali fankasolale bari ala bira daro ke manso me yalon ko ay dare fewn men ko ay fewn men da ay lo ay afan jayala wakata adama diwnit bira adama diw dada ayala selsol dada adama diw ay ajube man satalla ko fatabarakallahu ahsanal khaliqin ay nyfo ala man sa adama diw dada rolto bira adama diw dada ako wallahi tento bate man satalla ala le kadiyama afanya ya afan jay kata prauta adama diw dada rola nyamen ita katulu wo adama diw ikatulu wo adama diw na yomuta ko beyan ikatulu wo adama diw na ala nafulo e betulun kala ko sembo tala ala ko la kad kharabuna bani adama nga adama diw buñale wallahi wo buña man kafir foje ama muslime foje ama gay foje ama lesbian foje ako entire humanity woto wo adama diw hanning ayatare adama diw mo kafirol te buñan diw nyi adama diw ya buñani wo diala ba bari ye adama diw fa ko beyan ye adama diw treat ko beyan ye adama diw treat ko adu wo manke adama diw kensioti fo muslimol adu ala ko ne ko lakad kharrabuna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razzaqnahu min at-tayyibati wa faddalnahu ala kasira mimma khalaqna tafdila ala ko kalita tele adama ay dafe o dafen dala ni dunya ko be malaikol to ite amira malaiko me yalon ko la siyasuna allah bima amaru wa yaf'aluna ma yumirun e buka ala so fenna alay malaiko yamar fo fenna aka wole kane ne buka ala soso bar wo be nyaaw nyaana ala ala soso baliya ay adama di wona fise man tende ita kana wo adama di ka tulungala wo adama di ko cika ika ke ko komin ka mante fenti ibana karla katon alay sembo men nyindi aya karafe telema wo sembo lumbe ne be ko dilal albe mo la kodo be talal beta eta sololal albe mo la kodo nakarle bulu na airport ro be albe gambia di la kodo take bulu ko airport tax ifan la banko ka ko bigo sa telle mo man sakundate mbanyol la taxi airport o mello mfanyol la taxi airport o mello dunia banko kam hadbo airport mello wato kalama wo airport tolu nka jiwol to mbuka bututo doje man sakunda benna gambia banku diwol la kodo talebul ko ka ji fon la banko la airport tolu gambia diw bebe deringala atel ko banko kairo sabati woto ni mol ko ete tonya nko bata membe gambia nol kal fon le a create nimme mamanta suto nintilo ha ala le ben telfe hadi president barona la moli buka usasul moje ha ala be tonya mol lefe ali ala to ala be wo mu tonya wala dadata janni few fembe dadala nyin duniya kono bawo ala kole ko o ma khalaqa as-samawati wal arda illa bil haqq man sawnim banko dada fenkan na manke toñalati adama di boda mun banko woto alay banko dada toñale kan ne ayatal ko toñata te banko dada adama di boda bunde kono wala mu banko te bawo ala kala kullukum adam wa adama min turabi albemu adama di wonete adama di boda mun wala mu banko te nin ala ko ayo banko dada toñale ka albe fala wo toñale ka al kiyamalo albe wulila wo albal nya trinna wo toñale la al ko toña nakar wo banko kal ko banko kaywo sabati woto kila moni katal kuriyala ibe ala to kuyala ha ala le ben telfe fata kalle ben fe ala dun ko ne ko lam yaji alullahu shifaatu fima tuharrimu alaykum ala tal taman sir la fion la ala tal fatan la fion la fion men haramu yandalma ay nal taman sir wala ala ta fole ko dolo haramu tale yeta yedolo min ita courant ala ta fole ko dolo haramu tale yet ay ta ate mansa kilon ay courant leka e ko dolo le be nyin jarala wa kuran ala to la muslime di kande ala buka jongo tonye ala te kuran ala sewo haramu yandi adama di male muslimo aya haramu yandi male wote te muslimo kuran te lale kanyin dunia kono ala te kuran lale kan sew subome men jarala woto ning ala e faniya haramu yandi ala e faniya haramu yandi teka ala e jamfa haramu yandi teka kila e jamfa lal danka ala bena ite bena jamfa ka fo lo lay ka fo mole ko kila anin ala wolle be tefe ite mater ala tonye ala koy kana wuliya fo ye wuliya fo ka fo alla kitanye ala koy kana sunya roke ye sunya roke ye mutay ka fo ala la kitita ala koy kana wuliya fo ye wuliya fo ka fo mole ko ala la kitila adu janni boto ite bo fola atalle ko ala ye fatandi wo alinga nafiki yal bula alinga nyone ne bula allonnale al fata mol ma kamol filindi be ngajire jam ngoy ko biril lu men nte gambia lonnali jama beje majority biril lu men nako bandeto bawo bi tele kamida ko arabol wolle dunia create arabol e belief ta wolle la ni arabol ne fio modre ni fio beda hey bora bulo ha haftani dum wo manke muslime yate dum manke nyinti
ولكن على كاليكو فلا تزكي أنفسكم هو على من اتقى الكنال فنجي الكنال فنيتا مولا على يالو نمن سلانتا على الالكونو be son tale ko president baro ate banko sambanola president baro be tonyirol banko me yalo kal divaita bawo ala kale ne ko wa atasimu ali dem bi habdillahi ala la julola wala tafarrahu al kana tala ala la julo mu munete wala mu tonyade nale menen tonyala devil ni la plano e buka kuno wal any devil plan ala kay fight against but al kalte den na nyola molbe fan yaltale ibe kala tonyalti molbe tonyaltale ibe kala fan yalti dina mol nyabela ibe den wolika ha president ko mole 3 years ando ali badi ullamu misilime diu ala ko misilimo niaje siloka memma nyanga ya mari e misilimo naye kuke yalon ko nyimanta ma kwela alkiyama ya mari desan na banko din kendolu misilime diuni inyo la misilime bruda menketa president barot ay lahido ta baw ala ko alkana kumafo altemenkela la taquluna ma la taf'aluna alkana kumafo altemenkela kabura maqtan indallahi nyimuku balete ala subhanahu wa ta'ala ya adamadu ka kumafo temenkela woto misilimo niye badi mujay kumafo ku kendole domu ama ake tayya hakilo bulani ndesana 3 years jotnan ko le nyineke ye badi mujay lahido ta wallahi do nyi wato sita kata timmandi itata ikay ko hey yenyi lahi do men fa timmandi wal bete ma ko ikane way president baro pour nyin kama alkiyama isi ala fesi no nyame kaji tan ala ko nko ala moli jayle men yalo ko lahi dolta akoy ko o fa minhum man qada nahba wa minhum man yantanziru modol be ko yela lahi dol timmandi bar modol be ko wol mela lahi dol timmandi ala la kilito sitema wala lahi timmando ala be lahi dol timmandi alkiyama loluna bala ntel la mislimi kebal na kawandi lal tata lo jami on kono ha 3 years joti nan tol mu problème on lati ya alkane danku ñil mu setano lati je mislimi diu mislimo ite ko ite dun kontele ko kila ko nin adama diu ni be na fi ko ñinen na wala mu molti me yalo kaka lahi do tinya je mo be lahi tinya la hakilo bulandika abanyo misilimo hakilo bulandika pro akana dun ala kasola ite men kamol londi dinola e ka fo mole ko nyine mu setan mole ite nol jomal mu setanol ita da min barol beto suta tili be tala jamol to ha e felen tirin ten e be fen ko le fenke ka ngibe setanol le wulindika a tara tel men yalo kal bo ko defendika tel bu setan wulindila because momo ko ite tonya fasala tonya nakarla be bu setan wulindila bari gambia nakaro membe nyim banko ka wala tina banko nyintita dulato hannale mu molle nati ni manke mo kendol imaje ala ko ninna man tol tata foy tata ka kukurun fasa ku kendo fasa la mansia nkangay bole jurume kan yalo munati nako ala tentele halaki la koma aye manta folole halaki nyamento wala mu ko kila la duwa sallallahu alaihi wasallam man non to ka aka adama dum halaki wote ala bulu fende ala fanka fo ma zalika ala la yasiru wa fiyata ala subhanahu wa ta'ala bulu bakel bar yalo munemu kila e duwa menke komi ka kay ko mari kanan na man tol halaki komi yamanta folol halaki nyame komi lutina la nyol haadi nyol wadi nabiyo mo ko toni men yalo ko jannintel bena adu ala ye be dandar lale de aka fo ne ko nyibe ku jawol kekan ala ka fo ko siru al tamaba al jubero ke fa anzuru siru fil ard al tamanyim bankolika walla le juberol ke ba al buru tarikolika fa anzuru kayfa kana akibata alladina min qablihum ngamo folol kenya mi jannatil bina wo mo folol do kanu asaddu minhum quwwati walle sembo sotalti kana asaddu minhum quwwati ye sembo sotalti ye nafulo sotalti bar ala ka foyne ko ye kukuru men ke natil bo kukuru nyil keka al murubale al hakilo murundi wo mo folol kamba ngawol halaki nyaari le malla fi wujan woto alaka la jong aka dandar lale jannabe masibo boyleka imaje gambia bi mo kendol fente nga mo kurun menita nga wolke mo kendol lombalol ngeke lonnal ngolke lombalol mo furuni ngolke mo kendol ngolke mo furunti because of munemu nakaro men siata banko kan alabe mol yankan katikan ning alaftala mantole halaki la bi nin tonyiro siata bankoka no ku fania la molla asiata bo bankoka ala kamuneke akal nyaatire ndi nyaaton ko la même ba téléphone ngaybela akal nyaatire ndi nyaaton ko la même ba téléphone tala abal tora la folete gambia kono bi
president baro be nyum kuriya men bela ajube 3 years jotina be men kekela ning ayatar ko Senegal le mo yama wonen sen so be kelal ba munatin nabi lonnal te funtila ye diamo ka jitande president baro la look albe men keka 3 years jotina la amam betea Gambia diwni munatin nal man funti biya be keka 3 years jotina la sama be kelamen na jomale yal Supreme Court walieta ye case drop eko they have no case to answer ye funti ye ne arrest ko ke tora wonya drop mo bebe daring bawo munemu mbukalo nyoye hey alako abukala jongoma koy foni alaka ke jongoma koy lati ni jong keta nyong jongoma koy lati bar alate kelala jongoma koy lati jongoma kala jongoma koy lati Gambia la ko bala fa waltade ni political party yol be ite diamu la man sakunda political party yol nyil be e la problème UDP kol tennem dabo tennem na da fulo bebe kasara ka mote da budulaje President Barrow be yalo no kamano ngoni yaje ko atel lonnal al kafo mole ko ala ko nyaadile al ulama warasatul anbiya lonnal walla mo nabiy mol josayoti katun ala yalo ne ko lonnal wolle ala nabiy mol la taran silolo lonnal le yalo ko nabiy mol kamune fo lonnal le yalo ko nabiy mol wallahi ye mum baral le kenyin dunya ja nabiy mobu kamolit e mislead ولكن على كواتبي وسبيل من أناب إليه البلامول لسيلو نوما البلامول نوما مني فانسي علما bar momen ma fansay alama ama fan jindi alaye ate karamira ko sembonyen atale moti muna wobe ku kende keno la nyaadile Gambia fila be rampam kan because of na konnante yal nyoy Gambia be dun kan nyabo kon birin tumo men be deportation o kilaja hadi sini Gambia diwni be Europe kono ja e ka fa mole ha dabole nyi say hanning ayatar dabole ya say dabola boni masa kundate ba sambe sanje sabala bayndika munati ne ma e ba bondi for 4 years mbole bo endika etel to revise no la bare nyo jawya nyo konnanteya nyo hasidiya ntemal la fi karla ko man diante ila personal problem yo sambe la banko la problem to banko beta nyaadile ite nyinata ko banko ite ni wo karbe denta wala wo banko ene karbe talam wo bankote ime mira wo dodola yaje ko nyim banko na tinyata man tinya UDP kol dambanye bata membe Gambia ko nate UDP kol dambanka abe Gambia diu beleka ite be mo fasa ka me yalo ko na ba kuranta asa na tin no jamar jat ite be mo fasa ka me yalo ko na fa kuranta ba sambano la Angleterre bar ndeni be ba kuranta ndeni te tarna nyo net la ni social media kombe mo le defendika men yalo ko be namasa kundala tinyaka sama ni be la moyta ben askeno na moni la mo beta bed foncière la leptanot mbe nyaati li nyola mbe ni yobe kuyare Gambia di faale ke kilinti ali yalla banko kanu ali tonyiro bulawo banko ka tilim baliya membe o banko ka ay bojeto akoyta mol ma president Barrow tanola bale nali meke kun nyaje ko hasidiya man betea kila ko niaje ko kila kalfal kananyo hasidia al kananyo ko dante la ta jasasu wala ta baqadu wala ta jasasu al kananyo konnante al kananyo la ngani jawya mune yakinna katu ni ngani jawya tata konnante ya tata dro hetri la hat consume you cannot see anything again fen itata fenne jila membe betiyale tela katu wo hetri nyi wo katari ni hanila kairo be mobala wo mori fon yaje kala filay fa fole te Gambia ko bi ni ko kili UDP kollo mol kallo e ka fay Gambia kono ha hani Barrow tuje wole fisa UDP enana because of munamo yalo nako Barrow be banko tinyakan bari they prefer President Barrow to destroy that country rather than to see UDP in power. And the UDP yela Catholic the last thing is menkeno wala mo yeni o landi wo banko e kaje ko Gambia di on free parti yo men bebe wuri naja UDP dabo kono wolle foytele malon ko yenyim banko kanule bar birabe duri ye famma mon bi asono yata men ye wosono ya because kuoku ay sababu le soto kullu shay'in lahu shabab kuoku ye sababu le soto la shay'in kamilun illa bi shabab fente kamal la nyin dunya ko sababu temen woto fattabi ushabab al sababu noma adamadi ka sababu nakar tonya nakar lale mati momo ka nakar ko UDP le nyim freedom o sindi Gambia kono ite mu tonya nakar lale kuoku nyaton ko le katarala bar kuoku fanan ay kosis le soto waaw ala fa yolo fo inna makanna fil arda wa atina kullu shay'in shababa fa attabi'u shababa nyim banko few fembe nyim banko kan ala ya be ay nyim banko dada ay nyim banko dada
ay sababo le kala wo sababo nyin kola ale bula sababo nyin noma woto Gambia diwne ale nga nyatili na banko la ale nganna banko jube ale nganna banko samba nyato president barote nyim banko samba nola president barote nyim banko samba nola mbal mbe afulal be assalamu alaikum wa rahmatullah mbal be kontonna diamolo mo amandia diamo mandia nim dunda men kasla alsal hakobo ndinye alsalon ko na adamadi ya Kenya la moti mawula kamo nene mawul kamo doya baren kammen fo Gambia diwne alingana together UDP dambana mo patriotic membe nyim banko salvation la our country is in mess. Let us join together. Alingana eagle fight aside. Let us take our different aside. Ngana banko je. Yefe ofengi la banko e make moye nko e la banko lo. E make dabo e. Yake fone. So do kamala dron bafula be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ndunda fen kasla dron al salaha ko bo ni nyamma wuli wo kama ne ngakuma fo memma nyal salon ko na adamadi ya hakilo la moti. So ala baraka bake fo wati do.